Hi everyone. In this video I'll be explaining about important topics of module 4. That is, I'll be covering all the questions from PYQ and model paper. And the important topics from module 4 are normal forms of CFG, that is CNF and GNF, pumping lemma for CFG, closure properties of context free languages. So only these three topics are there in syllabus. They should give only from these three topics. So be thorough with these topics. First question we have, define CNF, convert the following CFG to CNF. So CNF is nothing but Chomsky normal form. CNF is defined as a context-free grammar CFG is said to be in Chomsky normal form if all its production rules are in following form. So CNF andre, it is Chomsky normal form. It is defined as this: A gives BC, that is both left hand side and right hand side should have non-terminals. So ಎರಡು ಕಡೆ non-terminals ಇರಬೇಕು, where A, B, C are non-terminals and B and C cannot be start symbol. So this both cannot be start symbol, okay? That is B gives BC ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. And next condition is A gives A, where A is non-terminal and A is a terminal. This A is terminal and A is non-terminal. So first question we have is this. I have explained this completely in my previous video. S gives ASB epsilon, A gives AAS A, B gives SBS or A or BB. We have to follow these three steps, that is eliminate epsilon production, eliminate unit production, eliminate useless production. So first it should be in this order only, ಇದೆ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ನ ಎಪ್ಸೈಲಾನಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ how this came I have explained in previous video, so you can go there and refer to that. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ productions as of now, so there are no useless production. And eliminate mixed production. After those three you have to see whether there are any mixed productions like this, both terminal ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ you have to see. If there are mixed production you have to eliminate those also. That is, see, this BS will become B naught, that is a small terminals, small letters alla they are called as terminals, they will become capital letter. And long production, that is 3 variables ellide adella 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is ASB has become AS1, AB has become AB only because there are 2, and here A naught AS, it will become A naught AS is S2. So you have to convert it like this. This is the final answer. It is in the form of CNF, that is A gives AB or A gives A. You can see S is producing 2 non-terminals, S is producing 2 non-terminals, A is producing non-terminals, and S2 is producing non-terminals. Here it's producing just terminals. Then we have a next question. E gives E plus T or T, T gives T star F or F gives E or I gives IA, IB, AB. So step 1 is remove epsilon production. There should be no epsilon production, and we cannot see any epsilon here, so no epsilon production. So in step 2 we have to remove the unit production, that is here we can see we have E gives T, so this is unit production, T gives F, this is unit production, and F gives I, this is unit production. So you'll write it as unit production and you'll eliminate. Unit production is eliminated by replacing those symbols, so that T will be replaced by this T star F and I will be replaced by this whole thing. So this is the elimination of unit production, and ಇದು ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ you will replace the terms, that is E star F na star F you will write it as
Q. So Q is nothing but MF. M is nothing but star. So star F agate avaga. You have to replace that. So once if you practice, you will know how it will come. S gives A or A or B. A gives A, B, B or epsilon. B gives A or B. So we can see that we have epsilon here. We have to remove the epsilon production and replace A with epsilon. We will get this. And remove unit production. We can see here we have unit production. So we have to remove this unit production. Unit production only it will get replaced just a. So here it has got replaced by this B. A, B, A. So it has got replaced. And remove useless production. Useless production yavadu illa. So no useless production. Remove mixed production. We can see mixed production here. One non-terminal, ಇನ್ನೊಂದು terminal ಇದೆ. So that you will make this terminal as capital letter. See, terminal na capital letter A not ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And we have to define that also. A not ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. After that it will look like this. And remove long production. So ಇಲ್ಲಿ long production ಇರೋದು ಇದೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ A not BB. So you will replace that A not BB, that is BB na just B not ಅಂತ ತಗೊಂಡು B not ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. That's it. So at last it has to look like CNF. That is A gives AB and A gives A formula ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. That is 2 terminals and 1 non-terminal. Next we have convert grammar into CNF. So this is also the same. Remove epsilon production. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು epsilon production ಇಲ್ಲ. Remove unit production and we don't have any unit production here. Remove useless production. So useless productions ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ because A and B are getting derived. This was given for 6 marks I guess because this is so easy. And mixed symbols ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Mixed symbolsನ we have to convert it for the terminalsನ capital letters ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ 1 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ 1 ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. And next we have the question, what are useless symbols? So those variable or a terminal that do not appear in any derivation of terminal string from start symbol. So useless andre, see here I have given the example. S gives A or B anta idre, so A is getting derived but B ge yavdu production illa. So B ge yavdu production illa, adikke B will be useless production here. So B will be removed. Variable which do not derive any terminal are called as useless symbol. So useless symbol ಗೆ 2 conditions are there. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ A gives B or B gives B ಈ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ದೋಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ B, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. And this question was just eliminate epsilon production ಮತ್ತು unit useless production ಅಂತ ಇತ್ತು in PYQ. So they have given like this. We can see the epsilon here. So we will eliminate the epsilon production. Replace D with epsilon. So ಇಲ್ಲಿ D ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ epsilon ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And you have to remember that ಇಲ್ಲಿ ಡಿನ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್. ಅಗೇನ್ ಬಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಡಿ ವಿತ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್. ಆಮೇಲೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಈ ಥರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಎ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಎ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಎ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀರಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So epsilon production is those production in which the epsilon is produced. It is also known as nullable variable. Hope you understood this. Start amal useless, so I have explained in previous only. That is start symbol should be generating the
productions, start symbol alli there has to be derivation of the symbols and no generating terminals. So generating terminals illa andre it will be useless. And they had given this question, it's same, d is generating epsilon, so d place alla epsilon na replace ಮಾಡ್ತೀರಾ. So d place ಅಲ್ಲಿ epsilon ಬಂದಾಗ b place ಅಲ್ಲೂ epsilon ಬರುತ್ತೆ. Again you have to replace b with epsilon, so you will get this. And for c, replace c with epsilon. Again c is containing b, again b replace with epsilon ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ epsilon ಬರುತ್ತೆ. Again c replace with epsilon ಆಗುತ್ತೆ. So you have to replace c with epsilon. Eliminate unit production. So you can see c is producing c and c is producing a. So unit production replace ಮಾಡೋದು easy. That is again c na replace ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this both only. So that will be ignored and a na ಮಾತ್ರ replace ಮಾಡ್ತೀವಿ. ba, bba, aa, ba and d is a. Then remove useless production. As of this we have useless production, that is a ಇಂದ d ಮತ್ತೆ c generate ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So you will remove both C and D production. Since we don't have any C and D production in this both, we will retain these both as it is. This will be the final answer. Remove all epsilon production and unit productions. That is S is producing AA or ABB. So this is also the same thing. Epsilon replace ಮಾಡಬೇಕು. That is A is producing the epsilon and replace A with epsilon, and it will be like this. Then you have to eliminate unit production. Unit production eliminate ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is C is giving B, that is you have to replace this B with this B again. In this question they had given remove epsilon production and unit production ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So we have removed both of them. Next to left recursion. So ಇದು GNF ಗೆ very important topic. That is S is giving, this was the question, and ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you have to remember this formula in mind. A gives A alpha or beta. If A gives A alpha or beta, A gives beta A dash is alpha A dash or epsilon. In GNF it will be alpha A dash or beta. So left recursion ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು if it's of the form like this, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೋದು, ಬಿ ಎ ಅಂತ ಬರೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. If yes, you have to use this format. A gives A alpha or beta, that will be converted into A gives beta A dash. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ A dash ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ A dash gives alpha A dash. So this A dash will be alpha A dash, that is E symbol with A dash or epsilon. So here S is producing SA, SB. Only these both are of the form left recursion. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಬೀಟಾನ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಫಸ್ಟ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. Next you will consider S dash, that is A dash. So remember this formula so that it will be easy for you people to write. S dash togondu alpha is nothing but here alpha is A. So A haki A dash is S dash, or next this B or S dash matte epsilon. So for others also we will do the same. A and B gu same adne madkonತೀವಿ. I have written the steps here hege anta, so you can follow this. Next we have GNF. GNF is nothing but Greibach normal form. ಅಲ್ಲಿ CNF ಹೇಗಿತ್ತು, ಸೇಮ್ another form of normal form is GNF. So a CFG, G is equals to VTPS is in GNF if its productions are of form A gives A alpha where alpha belongs to V star. That is this alpha will be non-terminals and this is terminal. So one terminal ಆದಮೇಲೆ it can be non-terminal. Example I have given here. Same like CNF, in order to convert CFG to GNF, steps has to be followed. That is eliminate epsilon production, eliminate unit production, eliminate useless production, convert grammar to CNF. So ಫಸ್ಟು ನಾವು CFG ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ
ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು A1, A2, AN. So I'll show that. Make substitution or eliminate left recursion. So remember these 3 steps ಅಷ್ಟೇ. Rename variable, make substitution, repeat above process until all production get converted into GNF. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ we have to keep on repeating the steps. So we will move on with the sums. This was given in previous year paper. That is ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟು ಇದು ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಎಪ್ಸೈಲಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿತ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀನೇಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ರೀನೇಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ A1, ಬಿನ A2, ಸಿನ A3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್. ಇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. A2 ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ, ಇದು ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. A3 ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿ, ಇದು ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ. A1 ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ A2, A3, A2 ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ A3, A1, A3 ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ A1, A2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್. ಅದು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ A ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ A1, A2, A3 ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ equations which are not in GNF first. For that, first step is, idon step na you have to keep in mind. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ I greater than J, that is ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ this is I, this is J. I greater than J ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. This is I, this is J. So I is less, I less ಇದೆ, that is 1 is less than 2, 2 is less than 3. But 3 is greater than J ಅಲ್ವಾ, that is 1, 3 is greater than 1 ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು A3 gives A1, A2 ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೀನೇಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ A2, A3. A2, A3, A2 ಬಂತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸೇ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ I ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ J ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್, you will substitute A2 value here. A2 value ಏನು, A ಮತ್ತು A3 A1. ಸೊ A ಮತ್ತು A3 A1. ಸೊ you will substitute A2 value here and A3 A2 ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. A3 will be, ಇದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. A3 A2, A3 A1, A3 A2. ಸೊ here A1 will not come. ಸೊ A3 A2, A3 A1, A3 A2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. A3 ಆ್ಯಂಡ್ A3 ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, A ಗಿವ್ಸ್ A ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ A ಗಿವ್ಸ್ ಬೀಟಾ A ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ A ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ A ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್. ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ, A ಆಲ್ಫಾ ಆರ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೀಟಾ A ಡ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ದಿಸ್, A ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ A3 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ A3 ಡ್ಯಾಶ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A1 A3 A2, A1 A3 A2 ಆ್ಯಂಡ್ A ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A3 ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ. ಆರ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A3 A2. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ A1. ಸೊ A3 A2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ A3 ಮತ್ತು A3 ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್. ಇದು ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ A3 ಡ್ಯಾಶ್ ಗಿವ್ಸ್ A1 A2, A1 A3 A2 A3 ಡ್ಯಾಶ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. A1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A2 A3ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ A3 A1 ಆರ್ A. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A3 ಆ್ಯಂಡ್ A3 ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು A3 ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ A3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಕರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ.
So substitute the value of A3 here, that is A3 is A1, A3, A2. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆರ್ ಬಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೋತ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತು GNF ಟೇಬಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾಟ್ ಇನ್ GNF ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ GNFಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ 2 ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2ಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ A3 ಮತ್ತು A2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ A2, ದಟ್ ಈಸ್ A3 ಮತ್ತು A1. A3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. A3 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ B ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಆ್ಯಂಡ್ A1ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, A1, A2, A3 ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ A2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ GNF. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ GNFಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ GNF ಇನ್ಯಾವುದೂ ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಇನ್ GNF. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮ. ಸೊ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮದಲ್ಲಿ you have to state and prove pumping lemma. This is full theory, you can see this. I'll be providing this in notes. So pumping lemma adalli there is a condition, that is this u v power I x y power I z anta. So you just have to remember this, and ee 2 conditions ide. Question paper alli they had given this problem. Show that L ಇದು A power n, B power n, C power n ಅಂತಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ 0 power n, 1 power n, 2 power n ಅಂತಲೂ ಬರ್ಬೋದು. you have to show that it is not a context free grammar. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇಫ್ n is equals to 5 like you will write 5 zeros, 5 ones, 5 twos. This belongs to L, and length of S greater than or equal to L. If you read the proving theorem you will understand this. And ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, that is Vxy less than or equal to P and Vy should not be equal to epsilon. So S is splitted into 5 parts, that is U, V, X, Y, Z. So U, V, X, Y, Z ತಗೊಂಡಾಗ you will consider the powers. So according to pumping lemma, S is equals to U, V power I, X, Y power I, Z. So I 2 ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅದೇ ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, W and W. ಸೊ ಎಸ್ನ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು U, V, X, Y, Z such that it should satisfy this condition. So U, V, X, Y, Z ನ we will split it, and ಈ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಐನ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ we will get U, X, Z. So it will just become this. It will not belong to CFL. That's it. See, if you consider A, B, B, A, but A extra ಬರ್ತಿದೆ, it is not. ಸೊ A, B ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ A, B ಅಂತಲೇ ಬರಬೇಕು, A, B, B ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ A, B, B ಅಂತಲೇ ಬರಬೇಕು. That is what this W mean. So this is not belonging to L, hence L is not CFL. Again we have this question, that is A power I is prime. So let us assume L is CFL. So first sentence ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, let us assume L is CFL ಅಂತ. This was given in PYQ. And ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ 2, 3, 5, 7, 11 ಆ ಥರ. ಸೊ A, this is a prime length A's, and this is also 5, 9. So if we consider n is equals to 5, S 5 times A ಬರುತ್ತೆ. Split S into U, V, X, Y, Z such that ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಲೆಮ್ಮ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ I as 0, A3 ಬರುತ್ತೆ. A3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು L. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1, 2 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 3. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3, A power 9 ಬರುತ್ತೆ. 9 is not a prime number, so it does not belong to L, hence it is not a CFL ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. And then we have closure properties of CFL. So this is all theory part, you have to go through this. ಅವರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್, ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. Thank you, like, share, and don't forget to subscribe to the channel.